En ang'o minyalo timo kaka janyuol ka nyithindi ma yowuoyi adek te oyudo ng'ol e wi dongo? Ma en penjo ma thoth jonyuol nyalo yudo pek e duoko. E gwenge ma Katung e Chemelil e kaunti ma Kisumu, Mama Deborah Anyango Odhiambo nigi lit mang'eny e chunye nikech nyithinde adek ma yawuoyi kendo maluore noyudo ng'ol e wi dongo. Kaluwore gi Mama Deborah, nyathine ma wuoyi mokwongo manoeri Felix Otieno Odhiambo masani jahigni 19 nonyuolo kaber kendo onge chandruok moramora, mak mana ni kane ochopo higni 7 to noneno ka nyathine chako yudo pek e wuotho kata notetni kowuotho. Sida man godo chalo kama, wuoda maduong' mokwongo iluongo ni Felix Otieno Odhiambo. Felix Otieno Odhiambo kana anyuole ka en nyathi maber kendo nyathi ma olak maber, owuotho piyo. Odhi mbele kowuotho kamano, kodhi mbele gi school clinic ne otieko te. Koro nyathini endi kanochako somo, to dhi adhiya school maber, nursery osomo maber te. Ochako klas 1. Tuo nyathina ni endi, gima chako nyisa ni nyathini chako bedo matuo, aneno ka nyathi weak, tapenjo to nyathini to bedo mana ma weak. Mokane ka nyathina ni steady kaka nyithindo mamoko. Pacha dhi kamano endo kapok nang'e ni daktari be kara ne gidwa timo wuoth mar manyo nyithindo machalo kama gi skunde. Ka nyathini chopo e klas 3, dakteche ne wuotho e skunde, kanogol nyathina ni notergi nyaka ka chief. Kotergi ka chief, nadak e Moro ni kocha. Chief noluonga kaka janyuol ni dwara gi duond sirikal ma en mar daktari. Kana dhi e skul, kana dhi ir chief noluongo dakteche go nobiro. Dakteche nowuoyo koda. Moluong nyathi mokel. Monyisa ni nyathini ni inene nade. Takone gi naneno ka nyathina ni en weak kaka unene ni. Koro kang'e nang'o matime. Kanyo daktari nong'iyo gige ma klinik nikech kanyo osiptal manyuolo gi te motimne gi klinik ma gitieko te. Oyud ka sinden nyathino tieko, ma gimoro ni stroke ok nyal go nyathi. Daktari nong'isa maber ni mama, nyathini ni kanene to nyalo bet kama to tuoni nyalo dhi kode. Koro kata ineno ka medo dhi kode to kik chandi nikech gini waneno ka en gima ni kuom nyathini. Koro nanyiso daktari ni ka usenene tabe ok anyal buok nikech nyodwa buoga, to ka useyude munyisa na we bedo gi buok utemo kar munyalo, to an ba winjo kan gadieri ni nyathina no biro bedo maber. Olero ni nyithinde 2 mamoko magin Samson Okoth Odhiambo ma jahigni 16 kod Moses Ouma Odhiambo ma jahigni 13 bende kane ochopo higni 7 nochako tetni kawuotho, kendo koro nyaka sani nyithinde 3 go eko duto ok nyal wuotho. Wuoyi machielo ka piny maluwe bende aneno ka wuoyi ni the same. Koro mo higa 7 kamane machacha ochope, gini ochako nyathi. Koro mare ni to dhi kode piyo piyo. Otame wuoth piyo piyo modhi okete piny. Koro ne wadhi mana mbele kamano endo, temo timone magi eki exercise osiptal kamano daktari dil kode. Matin ni be kachako muoch to matin ni bochako muoch kamano endo. Apani en to kata king'iye sani, pod owuonde ni ler gore mo matin, lakini kowuotho kaka kacha to gore piny, ok en ng'ama nyalo wuotho. Koro bro timora tima kamano ma nyathi tamre koro wuoth chuth. Kaka janyuol, Mama Deborah Anyango Odhiambo notemo manyo kony mar thieth ne nyithinde 3 go eko, to nikech nok mar omenda kod ngima ma piny magidake, nokobedo gi nyalo mar yudo kaka inyalo kony nyithindo go eko e yor thieth. Tuoni nokonyisa nyinge. Notemo mana ndiko ne kaka ithiedhe, otemo mana timo ne 1 2 3 exercise kaka itimo ne, okoni nyathi odhire pile. Koro miyo nyathi odiochieng' ma nyathi dhi ir e osiptal. Koro tich 3 nyathi ne dhi ir e osiptal, tich 5 nyathi ne dhi. Giwuok tich kamano. Koro nonyisa ni tim exercise maka Nyasaye ber mokonye to nyathi dhi bedo maber. To kotamore to mano gima biro nyalo loro leche nikech en remo ma ler ma ok go remo. Koro napenje kaka inyalo tim, to nonyisa ni rieko minyalo tim to onge, mana exercise no kalero yie to go remo. Koro notem dhi kode kamano, gini notamore. Koro jowadgi gi eki bende ne apiny. Nowach ni ngima gi nyalo bedo maber, to bende kotamore, to kik abed gi to. Gino gima nitie kik buoga.
Nikech ji mang'eny ka nyalo fwenyo bang'e ni ati ni nyathi chalo kamano, ji mang'eny pando gi e udi. Ji mang'eny be nyalo gombo kata nohinyre, jomoko be nyalo gombo notho mondo wegi. To an mano ok aseneno natim kamano. To in ibe isetemo mondo itere kata matin miwacho ni sani be osechako bedo week no mondo mi orwaye mondo kik obed kaka jowetegi gik osepodi? Nyocha irwaye, to kata e sikul kuma gintiere no iwacho ni rwagi to onge rwecho e sikul. Gin joma nitie kanyo bora ni nitie. To nego bed ni gin gi jogo gi marwayo gi e skul. Koro kana apenjo to nonyisa ni ng'ama nya timo negi kamano nitiere, to ka ngiso ka penjo gi to giwacho ni onge ng'ama timo negi kamano. Kane gin muoro ni kocha to ni timo negi kamano hospital ma kocha. Koro kocha ma jorwecho ne nitiere. Chal mar nyithindo adekgo eko koro omiyo ok ginyal timo gimoro amora kendgi. Gino mamiyo min margi nigi ting' maduong' ahinya e ngimagi kaluwore ni nyaka oting'gi kendo okony nyithindogo eko kamoro amora ma gidwa dhiye. To nyithindogi sama in kodgi dala kaka nyaka ne lor sikul. An kodgi kar kaendi maonge lewo. Ok adawuogi nikech ka jok odhi sikul to an ema an ka. Kodwa dhi e cho itere. Kodwaro chiemo imiye. Gimoro amora kodwaro titimone. Onge ng'ama nyalo bedo machiegni, kiwegi to ginyalo bet gi shida. Olero ni nyithindogo eko sani koro kale ngima matek kendo mar chandruok ahinya nyaka e skul kama gisome nikech gionge kata wheelchairs monego okonygi e yor wuoth, gino mamiyo osebedo kowuotho kotemo manyo kony ne nyithindogo eko. Koro nyathi en ng'ama koro onyalo gombo kako dhi sikul, ok onyalo dhi. Onyalo gombo kako nyalo timo gire, ok onyalo. Gini biro to mako bedegi, gibedo mawik. Koro bad nyathini, konyal gamo gimoro piny, mochako ting' malo. Kinene kata ka obet piny, en nyathi ma kata koleng'ore kama, to nyalo dhi mako kijuke to dhi lwar te. Koro en nyathi ma kobet to beda beda kanyo ni gimoro kotene, to en nyathi mo obet ni nene no ber. To kiwe e gimodiedo kama to en ng'ama ok nyal bet. Sigana mar Debora mar masira mamako nyithinde e wi dongo nomiyo wamanyo jalony ma en physiotherapist Austin Munyendu mar Joyland School for the Physically Handicapped mawacho ni nyithindo adekgo eko duto nigi tuo mar muscular dystrophy mathothne inyuologo nyathi kendo thoro hinyo ahinya nyithindogo eko ma yawuoyi. Today I would like to talk about muscle dystrophy. It's a rare condition affecting particularly boys in their age. Can define muscle dystrophy as a muscular condition where specialized muscle tissues are replaced by fibrous tissue. A muscle is a specialized tissue with a specific formation of a cell. So you find that in muscle dystrophy, this condition makes the muscle being replaced by a fibrous tissue, a tissue which is not so specific for functions done by the muscles, like movement and conduction of electrical impulses. If you say it affects boys at their early adolescence age, you can maybe say it's from what age specifically? Specifically, these children are born with this condition, but because of their nature of the nature of the progress of the disease come to be noticed in early adolescence. That's between 8 to 15 years, exerting its maximum effects at around 20 years. Munyendu okwedo ahinya jonyuol manyalo bedo gi paro ni tuono ero ikelo kod juoka kata hawi marach. Kowacho ni jonyuol manigi nyithindo man kod tuono ero onego tergi e skul mondo giriwre gi jowetegi komedo ni ranyisi mokwongo mar tuono ero en tetni ka nyathi wuotho. Oh, this is just a notion that parents should dissuade themselves from. For the scientific known of this muscle disease, as we said, is genetic. There's a gene that codes for the cause of this disease, and it runs in families. So that you find that in a family you find there are about 3 boys following one another, and they all have the same condition. And it's not automatic that all of them are going to have muscle dystrophy. You can have others in the lineage who do not have muscle dystrophy. It's just a matter of fate. But in science we can say
the cause is idiopathic or is not known. But deeper science revealed that is a chromosomal disease or a disease which is inherited from parents, from one parent to another, from one parent, generation to another generation. You can disappear in the family lineage for a generation only to appear later. We would like to dissuade parents is that there's no bewitchment in muscle dystrophy. In case you see a child and the doctor has told you or the clinician has told you your child has got muscle dystrophy, you should undertake rehabilitation, take the child to school and let him associate with other children, play and do all other activities. There's no bewitchment or there's no bad omen in muscle dystrophy. It's just like any other condition. Bende omedo ni yo maber kendo makare mar konyo nyithindo man kod muscular dystrophy en terogi kuonde minyalo timnegi exercise kata ruecho mos manyalo konyogi maber e ngimagi. Actually, because of the nature of the disease and progress and arrangement of muscles on the bones, sometimes it's very difficult to identify whether a child has got muscle dystrophy until in young adulthood. For example, let us take something like an arm. There are so many muscles that you can use to fold your arm. So you'll find that some of them, one muscle has been replaced and another one is still taking over the role. But what a parent should specifically look out for is particular kind of weakness or paralysis, or failure to perform a particular function where a child has been performing. On these functions, which are things like movement of a particular area of the body, like the leg, like the arm, like the toe, and even maybe speech. So you can always go to the doctor and the doctor will do the tests, functional tests, to find out whether this child could have started developing muscle dystrophy. Or muscular dystrophy is actually a challenging condition and requires experience in management. Most of the clinicians, physiotherapists, and occupational therapists tend to find themselves engaging the child into rigorous activities. But the main action of management of these children with the muscle dystrophy is to maintain their range of motions and utilize the remaining muscles to perform daily of activity, living, like walking, like bathing. But we should avoid over-exercising these children. The exercise we give to these children is just maintenance. Do not over-exercise, like for example the gym, but they are just given massage and general body exercises to improve circulations of blood and also maintain joint range of motion so that they don't develop contractures and maybe inability to perform functions. And eventually, as we said, the disease is progressive. It reaches a time when the child cannot walk, the child cannot move from A to B. So assistive devices like crutches, wheelchairs and many other things can help the child. Do not force the child to start struggling to walk when the child cannot. In case he's defeated to walk, get an assistive device like a wheelchair. Lavina Achieng' Oduor ma en jatend riwruok mar Heart to Heart Smile mowuok oko mar konyo nyithindo modak kod ng'ol kaachiel kod jiwo jonyuol kane waloso kode owacho ni ber siro jonyuol manigi nyithindo man kod ng'ol kokwayo ng'ata manyalo riwore kod riwruok mare mondo owuog oko gi siro lwedo mine kaka Deborah manigi nyithindo modak kod ng'ol. Bende okwayo jonyuol mamoko mondo kik pand nyithindo makamago ei udi. Okay, Deborah was referred to me by a friend, Deborah Achemelil. Even though pokatimo ne home visit, but nangise mondo bi office kaka lure gi wach COVID ni, nangise ni mondo bi office mondo share nena koda issues mag nyithinde. To no bire office to ngisa ne gi nyithinda dek man gi disability. Nyathine mokwongo is 19 years old. Marari is 16 years old, Morono is 6 years old. And all of them I realized nigin gi muscular dystrophy.
whereby ninyuologi anyuola nyithindo ma normal, but ka ne gichopo at around kar gi ji adek ka gichopo 7 years to their muscles start dying, muscles gi chako bedo weak. Koro maduong' nigi muscular dystrophy, matin no nigi muscular dystrophy, all of them have muscular dystrophy, meaning that they are confined in a wheelchair. Ok ginya wuotho, onge gima inyalo timnegi, they fully depend on min gi. Yeah. Wawuoyo gi jonyuol on what gima ginyalo timo ne nyithindo, nikech nyathi ka nigi disability onego bed referred for physiotherapy e osiptal, nitiere matiyo gi yath, onego bed ni imiyo gi yath. Under education, wangiso jonyuol mondo ter nyithindo for assessment, educational assessment center, mama itimo Joyland every Wednesday. Kidhi every Wednesday Joyland tipo timne nyathini assessment for integration mondo ng'ini nyathini dhi school mane. And then on advocacy wangiso jok manigi nyithindo man gi nyuol kik gipand nyithindo nikech nyithindo gi nigi rights gi. And then under economic empowerment, wan gi group ma wa form mar mine kata jonyuol man gi nyithindo man gi ng'ol, whereby waromoga every on Wednesday. To romwani en ni mondo gibi kamoro achiel mondo wa share issues ma affect nyithindo gi. To wan gi table banking e group no, wan gi shares ma ji golo, at least nikech wayudo ka mine gin gi shida, ng'eny gi are not economically empowered. So watemo mondo wakel gi kamoro achiel mondo giyud pesni matindo go manya konyogi, mondo kata ka nitiere ng'ato oko manyalo konye, onyalo biro konyo Deborah, onyalo biro in the organization, kata we can link them with the family. Deborah kaachiel kod nyithinde adek goeko bende koro kwayo kony kowuok kuom jochiw kony kata ng'ata manyalo konyogi e yor yudo wheelchairs kaachiel kod gik mamoko manyalo konyogi e ngimagi. Ka bende Deborah manyo sir mar somo ne nyathine maduong' Felix Otieno, ma bende notimo maber ahinya e penj mare mar klas 8 e kind jogo man kod ng'ol. Adier nyathini otimo maber e skul. Obet dala higni 5 to duoke skul. Ochake klas 6 dhi 7 dhi 8. Nyathini otimo penj maber e wi jomong'ol. Koro ka nyathini otimo penj maber, nyoluonge Joytown Nairobi Thika. To Woody ma otimo maber e penj mar KCPE ni oyudo max adi? Noyudo max 218. E kuom jo klas gi goeko. To ene mano kala e jomong'ol. Ne gipiem gi joma ngima ni kanyo gi jomong'ol, lakini jok ma disability mane gidago to en mbele. Ene mokwongo. Nyalo kaka nyathino nyalo chopo skul otama. Nyathi oseywago skul, nyathi osetemo kaka nyalore. Mama, debe nin gi nyalo, nadhi e skul. Kaka nyalo timo tama, manya duoko nyathi, moluwore gi wach sister ma head teacher margi ma skul. Okona ni kaluwore kaka ok nyal, nyaka walok nyathini, wang'i mana skul mondo kaka jogi nokelo nyithindo ka, mowegi. Isechandri adier to wambe waneno. To nyithindo adek oingi gi bil mar skul. Ka penji to wuon nyithindigi be nitie to be nitiere support moro amora momiyi mondo mi pidh nyithindigi eki? Wuon nyithindo to nitiere, to ok oseringogi. Oonge nyalo, onge lwete. Nikech kane wadongo kaka kich, ne wayudore kaka kiye. Koro onge nyalo gi lwete ma ok dachaye. Osetemo kodo matin to wadhi, kodo matin wachulo. Bil ni skul momedore, ma kata nyathi achiel kaka nya duok skul ja klas 5 ne onge. An kode ka nyaka sani nikech fees. Anyalo gombo kwayo nikech nyathi ka bet go kata nyathi osikona ni mama kadi nyalo tera skul, to di tera skul mondo asom. Onyiso baba ni ka du yenu nya tera skul to du tera skul, to baba gibe nyiso nyathina koro kaka lweta nitiere. Aonge nyalo kaka tanga tim, ere kaka tanga konyi. Weye ka Nyasaye yie tibro teri skul. Koro nyathini ogombo mondo dhi skul, chuny gi te gigombo ni gidhi skul. Nikech kata ane ngimana, aneno ni somo ema nyalo konyogi nikech tho to kong'e. Anyalo tho to gidong' kanyendo to gibiro dong' kamano ma kata gima gidong' e lwetgi onge. Koro aneno ni somo no ne ber mondo ng'i kaka de gisom, to giyo mawuok ni yor ni endi rach. Apani kung'iye kunene nyaka ndara kucho,
En yo ma ka koth chwe maber to pi ya kuma ma en pi tetete aora tetete komol kodhi. Nyaka aora cha ok ikale. Koro an loka koni samoro pi geng'ona ma pi chanda makata kaka tim gi nyithindo onge. Koro giman godo maber mana dwa ni ukonyago ong'ina kaka nyithindo gi tong' som. To gi yo manyalo biro kang'i kaka dayud kaka wuok kodgi e yor yot. To gi gima gisomo godo machalo kaka ndiga midhiro gi godo gi. Ndiga ma jogi nomiyo gi ndiga ni king'iyo kata ot kata ibiro yudo kata achiel nyose tur mowuok. Otur mowuok asetemo tere ka fundi atem lose ing'eni chuma koseol to ol. Osekethore kaka nyithindo gi dhi sikul onge kata wheelchair mating'o gi onge. Ne ng'ata ng'ata manyalo bedo gi chuny mar konyogi inyalo tudri kod od fwambo marwa mar Lolwe TV kata inyalo gochonegi e namba mar 0725623028. Ne Lolwe TV kowuok e kaunti ma Kisumu, nyinga Joyce Oduor.